There is a claim outside of Israel. I get questions from people outside of Israel, and I bring them to you, the people. The claim outside of Israel is, by some people, is that what happens to the Palestinians is the same of what happened to the Jews from the Nazis. We're both soldiers. Was soldiers. Okay, so explain why you disagree. I assume you disagree? We disagree, yeah. Okay, so explain why. All right. In all of the countries around us, all of the Arabs have, איך אומרים, תנאים נוראיים הרבה יותר. A much worse situation. Well, situation than in Israel. They have democratic country that give them all of them their needs. Where? Sorry, here or there? Here. Oh no, I'm talking about in the Shtachim. He's asking what's the difference כן, between... אני חוזר ואני אומר, אחי, מה הבעיה בזה? שורה תחתונה, אחי, מה חסר להם בשטחים? Because הם בווילות ענקיות, אחי. לא, זה לא נכון. Well, I've been in Hebron. Okay. I can say what I saw there. Okay. They live in big houses. מה? למה לא נכון, אחי? אחי, אנשים בחברון עושים 30 שקל ביום. מה זה שהם 30 שקל איזה ביום? גרים בווילות? אבל ראית? מה לא גרים בווילות? איזה גרים בווילות? איזה לא גרים בווילות, אחי? אחי, כמה פעמים עשית אז פלסטר לבן אדם בבית ואמרת לך, איך הוא יכול לחיות בכזה בית גדול? אתה מדבר אולי על סוחרי נשק, אולי על אנשים שהם... לא, אחי, מה, בנחל הקש זית פשיטות על הרבה סוחרי נשק? מה סוחרי סמים? Okay, hold on. The situation in the West Bank is different because they don't actually have any rights. That's the difference. They have no rights? They have no rights. They technically have no rights because they can't vote. They can't. We can vote. We have 2 Palestinians in our government. No. Those are Israeli citizens. That's different. People in Hebron, the Palestinians in Hebron have no vote. They can't vote. They can't. They don't have freedom. They can't come here. They can't. They don't have freedom of movement. The reasons, but let's leave that aside. Point is, what is the difference between what happens in the territories? טוב, אתה רוצה לענות במקומי, אחי? אני מתחיל את עצמי מזה. You can get in there. It's okay. You can say whatever you want. But it's not. Okay. ולא להצטלם יפה. Listen, first of all, we think different. What he thinks and I think. You know, it's It's a hard situation. It's not a hard situation. It's very easy to explain. But let me try to think about it before I'm about it. First of all, the big difference is that what happened with the Nazism is that they refer us by whether we Jews or not. Okay, that's different. It doesn't matter if it's not that we have this thing with Palestinians because they're Palestinians. It's because we both lived in the same place, and then there was a war and problems, and we reached this situation. It's not that one day the Nazism... I will do it easy for you. All right? They want to attack us in... מתי זה היה? מלחמת ה 60 או 48? 48. זה היה כמה מדינות? 5? It's definitely... I'm sorry, but it's such a not reasonable question to ask, because it's so... You can't really compare the situation. What? I'm asking you... How you can compare it? The German just... It's not my question, and I actually don't agree with the comparison at all. That's why I'm bringing it to you. I have my views, but I want to hear yours. It's so hard to explain it because it's so... Can I spell it in Hebrew? Yeah. אוקיי. זה לא כזה מסובך, אוקיי? הנאצים קטגרו אותנו בתור גזע, ורצו להשמיד אותנו בצורה אבסולוטית בכל אזור אירופה, ואם הם יכולו, הם יהיו גם הולכים לאסיה. אנחנו לא רוצים להשמיד שום עם, אין לנו שום רצון להשמיד אותו. המטרה העיקרית שלנו היא לשרוד, לחיות בתוך המדינה שלנו, בתוך השטח הטריטוריאלי שכל העולם הזה הסכים ברוב להביא לנו. אנחנו לא מסכימים בשום אופן לחיות תחת ממשל טרוריסטי שיגרום לכל האזרחים שלו פחד ויראה וסבל.
מה שקורה בכל מדינות ערב בזמן האחרון. אם אתה עושה מחקר מאוד מאוד פשוט, אתה יכול לראות שכל המדינות שבהן המוסלמים סובלים, זה כל המדינות שבהן יש שלטון מוסלמי. כל המדינות שבהן המוסלמים נהנים, במיוחד מדמוקרטיה ודברים כאלה, זה מדינות שבהן אין שלטון מוסלמי. ובכן, זה לא תיאוריה וזה לא שום דבר שאני המצאתי, זה פרקטיקה. במדינת ישראל, הפלסטינים נהנים בכל כך הרבה זכויות שהן אבסורדיות, שההחשבה שאנחנו מתנהגים בצורה לא הומנית היא כל כך רחוקה מהמציאות שזה רק שנאת יהודים יכולה לגרום לזה. היום אם פלסטיני מתאבד בארץ ישראל ועושה פיגוע של טרור, מדינת ישראל משלמת למשפחה שלו. כאילו איזה סוג של נפגע מפעולות ישראל. בן אדם עושה פיגוע שמטרתו היא לרצוח יהודים, ומדינת ישראל תומכת בו. מדינת ישראל תומכת בכל בן אדם מבחינה פיננסית, אנחנו מביאים לחברון ולשטחים חשמל, מים, שזה דברים שהם לא דואגים לעצמם. אם אתה שואל את הרשויות של חברון ומקומות כאלה, מה הם היו עושים בלי ישראל, הם כנראה אומרים לך שכנראה שהם היו מתמוטטות. אז להגיד שאנחנו לא הומנים, להגיד שאנחנו לא הומנים כמו הנאצים, שרצו רק להכחיד אותנו בתור גזע, שקראו לנו עכברים, לנו יש אנשים שהם פלסטינים, שיכול להיות ישראלים פלסטינים, בכנסת. יש לנו שני אנשים בכנסת שאחת מהם הייתה על ספינה שהמטרה שלה, המרמרה אחי, שהמטרה שלה הייתה להעביר נשק לישראל, לשטחים. איך אתם יכולים להגיד? מה, זה דבר שלא היה קורה בארצות הברית? זה דבר שלא היה קורה באירופה? ובטח שזה לא היה קורה במדינות כמו איראן, כמו ירדן, כמו סוריה. היה נשמע לך הגיוני שארץ ישראל הייתה מעבירה ליהודים בסוריה נשק, וזה לא היה נגרב, זה לא היה יוצא כבתור כתבה קולוסלית ענקית שתגרום למדינת ישראל לצאת כעוד הפעם מדינה שגורמת לסכסוך במזרח התיכון? זה לא הגיוני. שורה תחתונה, אנחנו פשוט עושים שיווק גרוע. אם היינו באמת מראים בצורה אמיתית מה שקורה בישראל, אני מאמין שרוב העולם לא היה חושב שאנחנו עושים שליש, אפילו לא עשירית, ואפילו לא קרוב, ואפילו לא מושבים אותנו לנאצים. האם הם ראו אי פעם יהודים שמכניסים פלסטינאים לתאי גזים? או שעושים מהם סבון? או שמשתמשים בשיער שלהם לחבלים, אבני חשמל, לשקעים? האם הם ראו דבר כזה מעולם? האם עקרו להם את השיניים? השתמשו בזהב של השיניים? ואז הם יראו שזה לא אותו דבר. בסך הכל אנחנו מתייחסים אליהם כמו שהאויב מתייחס לאויב. ואם בארצות הברית היה להם אויב, או לטורקיה היה אויב, הם היו עוטפים אותו בצמר גפן? To the Holocaust in any way? In a way, yeah. Everybody here, in a way. Okay, so there's a claim. Somebody asked the following question. It's very offensive, but let me say it. Okay. Why are the Jews treating the Palestinians the way the Nazis treated the Jews? Don't think they treat them like the Nazis. I know that not always it's fair how they are treated, and we are not Nazis. Okay, do you have any personal connection to the Holocaust? Yeah. Or do you want to say something like how? My uncle from my mother's side was killed there, and my aunt and her family was killed of my father's side were killed. We are very lucky family, usually we can say, because only one Where was this? What country was this? One in Poland and one in Russia. And were they in concentration camps? No, the uncle that was killed, he ran away. Okay. He was killed. And the other side, we don't know. Okay. So in terms of what you know about the Holocaust and what you know that happens in the West Bank, is there any comparison? No. Like, for example, can you give it, for someone who doesn't know either, can you... I don't want even to compare it because it's not the same. I know it's very hard
not for everything I agree, but it's not the same. Why are you doing to the Palestinians what the Nazis did to the Jews? So, your grandmother was a Holocaust survivor and in a concentration camp. I mean, do you think they're comparable situations? What do you think of that? Well, I've been working in educational programs for Israelis and Palestinians in Jerusalem for 7 years, so I'm really into dialogue, and I really believe that we should get to know Palestinians, and we should get to recognize how we are treating Palestinians. But I have to say that I'm not tolerant at all for comparison between what the Nazis did in World War II to the situation with the Palestinians. Why? Why? Because I think, first of all, there is no racist ideology inside of it, which I think was in the Nazi ideology. So you don't think there's a racist ideology here? Because they would say Zionism is a racist ideology. Yeah, I know. But I think it's not. Okay. And I think we've done a lot of mistakes. I think that the Zionist conception of coming to no one's land and not trying to, I mean, there were some possibilities of living together, but I don't see it. It doesn't matter, but because it didn't happen, and now we're living in a conflict situation. We are the occupier. I know that, and I know we're doing some unbearable things to Palestinians in the occupied territories. But still, I don't think the Zionist ideology is to, what's the word? Erase them, to annihilate them. The whole Jewish race from wherever. Palestinian. No, like the Nazis did okay. now to Palestinians, Okay. or all Arabs or all Muslims or whatever. Okay. Anything else that you could say is like they're not comparable, like in other ways? For someone who really doesn't know the situation. No, because I think also the thing here is about the territory, the land. The Nazi ideology has nothing to do with territory. They didn't have any conflict with the Jews on territories. There was something more into really a deep ideology that Jews should not be part of the human race. Okay. And what about the treatment of Palestinians versus Israeli treatment of Palestinians versus the German treatment of or Nazi treatment of Jews? There is no mass murder of Jews. I mean, people in Auschwitz were more than a million and a half people were killed in Auschwitz. I mean, how can you compare this kind of situation? I know there is Palestinian people who are being killed in all kinds of situations that there is no excuse for that, but still the Israeli or the Zionist movement didn't build specific places to kill the Jewish people or Palestinian people. as the Nazis.